interpretación simultánea. Entonces ya vamos a empezar. Gracias por acompañarnos, por hacer tiempo para estar por aquí. Okay, so how to use Zoom video conferencing. Please click the buttons on the bottom below to utilize the mute and unmute, mute and start and stop video function. Chat, please select the chat button to type any questions or comments that you do have. And please utilize the reactions button to show nonverbal expressions. Click, more importantly, to raise your hand and unraise your hand. Bien, ahora, ¿cómo usar el sistema de videoconferencia de Zoom? En la parte de abajo del lado izquierdo de su pantalla hay botones que dicen Mute, Unmute y Stop Start Video para silenciar o activar su micrófono o para activar o apagar su cámara. Ocupen esos botones. También hay un botón que dice Chat. El chat hay que seleccionar ese botón para escribir preguntas o comentarios. Y también pueden ustedes reaccionar a los comentarios que se estén haciendo a través de unos emojis o expresiones no verbales. Principalmente ocúpenlo si quieren levantar la mano durante la presentación. All right, okay, and so here's the layout for tonight's meeting. First, we'll start off with the welcome and introductions. Then we'll give an overview of the Environmental Justice Project, and then we'll have an overview of existing conditions. Then this will allow us time to go over questions and answers, and then we'll go to complete the meeting with the next steps. Bien, este va a ser el plan para esta junta de esta tarde, la agenda. Primero, la bienvenida y presentación de los participantes. Vamos a dar un resumen del proyecto de justicia ambiental. Vamos a ver un resumen de las condiciones existentes. Tenemos una sección para hacer preguntas y respuestas. Y por último, vamos a repasar cuáles serán los siguientes pasos. Thank you, Jay and Zeke. And thanks, everyone. I'm Sophie McGuinness from the Alameda County Planning Department. And I'd like to thank everyone who's joined us online and by phone tonight and just provide some introductions to the EJ Element team. Bueno, pues gracias a Jay y a Ezequiel. Yo soy Sophie McGuinness del Departamento de Planeación de Alameda County. Y quisiera agradecerle a todos los que nos acompañan ahora en línea y por teléfono. Y para poder ahora presentarles al equipo de EJ Element, del elemento de justicia ambiental. This project, which we're referring to as the Environmental Justice or EJ element of the county's general plan, is being led by the policy planning team at the Alameda County Planning Department. Este proyecto al que le estamos llamando el plan o el elemento de justicia ambiental viene del plan general del condado y este está siendo liderado por el equipo de planeación de las políticas del Departamento de Planeación del condado de Alameda. Main team members at the county are me, Sophie, Ali Abbers and Liz McGilligan, and we're all on the Zoom call tonight. Los miembros principales del equipo, que somos yo, su servidora Sophie, también Ali Abbers y Liz McGilligan. Y todos estamos aquí en esta llamada por Zoom esta noche. We're also joined by our consultant team who will be leading the conversations tonight. They include Jay Howard from EnviroCom and Shannon Wages from ESA. También nos acompañan ahora el equipo de consultores que van a ser ellos los líderes de esta conversación esta noche. Ellos, este grupo incluye a Jay Howard de EnviroCom y también a Shannon Wages de ESA. We're also supported in this project by Sandra Rodriguez and the promotores at Tiburcio Vasquez Health Center. They're providing advice and input on the project and getting the word out about opportunities to participate, including attending this Zoom community meeting tonight. También nos está apoyando Sandra Rodríguez y las promotoras del Centro de Salud Tiburcio Vázquez o Tiburcio Vázquez Health Center. Ellos nos están aconsejando y van a dar también información sobre el proyecto y nos están ayudando a que se corra la voz sobre las oportunidades en las que puede participar uno, incluyendo la asistencia a esta reunión comunitaria a través de Zoom esta noche. So thank you again for joining us tonight. I'm going to hand over to Jay now to get us started. Pues una vez más, gracias a todos por acompañarnos y ahora le cedo la palabra a Jay para que empecemos. All right, thank you, Sophie. Throughout the meeting, we'll be asking a few questions to learn more about you and your community. And so this will be the first question of many throughout this.
Do you live, work, or go to school in unincorporated Alameda County? And please check all that apply. Gracias, Sophie. Ahora vamos a empezar haciendo algunas preguntas para nosotros poder entender mejor quiénes son ustedes y cuáles son, en dónde están y sus necesidades. Esta primera pregunta, ¿vive usted o trabaja o va a la escuela en el condado no incorporado de Alameda? Por favor, marque en su pantalla todas las respuestas que apliquen. Stephen or Shannon, are you going to share the results of that poll so we can get a sense of who is with us tonight? Steven, ¿tú nos vas a dar el resultado de esta encuesta para saber qué es lo que piensa la gente esta noche? Stephen, Yeah, I'm just waiting for, it looks like the participants are putting in their answers right now. we're about 63%. So give it a little bit more time. We might have some folks on the phone though that can't put in their responses too. Ya estamos esperando a que todo el mundo conteste y todavía faltan algunas personas. Ahora sabemos que hay algunas personas que están aquí por teléfono y que no pueden llenar o darnos una respuesta a la encuesta. All right, I'm going to share the results now. Y ahora el resultado. Awesome. So it looks like we have a few people from Ashland, Cherryland, Hayward Acres, and Castro Valley, San Lorenzo. So great turnout tonight. Bien, entonces parece que tenemos aquí hoy gente de todos los condados que se mencionaron ahora. Bien, hay bastante gente aquí hoy. Qué bueno. Okay, now, so to show of our appreciation, we're going to be giving away 4 $25 gift cards to Walmart. So what we're going to do is we'll put your names in the wheel of names and spin it 4 times. The winners who will be registered, who are registered, will be emailed gift cards. And for those of you on the line, I will ask you to identify yourself and give us some information, and we'll give you a call, give you the number to call to claim your prize. Bien, pues ahora para demostrarles que les agradecemos que estamos aquí, vamos a hacer unos concursos, una rifa de 4 tarjetas de Walmart de $25 cada una. Pondremos sus nombres aquí en la rueda, la vamos a hacer girar y aquellos que nos acompañen por teléfono, si alguno de ustedes es uno de los nombres ganadores, identifíquense por favor y les daremos el número al que tienen que llamar para poder reclamar su premio. Can everyone see the screen? ¿Todos pueden ver la pantalla? Yes. Okay, so it looks like our first winner is Michael Freed. Ya parece nuestro primer ganador hoy es Michael Freed. We need some game show music for this piece. Get everyone excited. Okay, and so our next winner is, excuse me if Hortensia Reyes. Bien, nuestro segundo ganador de hoy es, y ojalá lo esté pronunciando bien, Hortensia Reyes. Okay, and our next winner is Matt Turner. Ok, bien, nuestro siguiente ganador es Matt Turner. Great, and our final winner, Consuelo Diaz. Y la última ganadora de hoy, Consuelo Díaz. So you all will be contacted and given instructions on how to claim your prize. Bien, los contactaremos a cada uno de ustedes y les daremos instrucciones para que puedan reclamar pedir su premio. Awesome. And so now we'll turn it over to Shannon Wages, who will provide an overview of the Environmental Justice Project. Bien, ahora le voy a dar la palabra a Shannon Wages, quien nos va a dar una descripción general del proyecto de justicia ambiental.
Thank you. All right, so as Sophie mentioned, the county is preparing an environmental justice plan. Environmental justice is the right of all people to live, work, go to school, and pray in a healthy and clean environment, regardless of your race, gender, sexual orientation, age, culture, ability, nationality, or income. Bien, pues como dijo Sofía, estamos empezando con un proyecto de justicia ambiental y quisiera describir esto, definirlo para ustedes. La justicia ambiental es el derecho que tiene toda la gente para poder vivir, trabajar, estudiar, orar en un medio ambiente que sea sano y que sea limpio, sin importar su raza, su género, orientación sexual, edad, cultura, habilidad, nacionalidad o cualquier otro factor, o tampoco su ingreso. Environmental justice work recognizes that health is about more than just the individual. Health can be impacted by where people live, work, and go to school, by the environment, such as the cleanliness of the water you drink and the air you breathe, and by your access to resources like healthcare, healthy foods, and places to exercise. Shannon, can you share your slides? Oh, do you not see it? No, just seeing faces. Uh-oh, sorry about that. I thought when Stephen stopped sharing, it would be. And Tyler, I'll drop that definition into the chat. Okay, how's that? Can you see? Yep, perfect. Okay, I'm sorry. I'll go back to, that was the first slide, just showing the definition. Bien, pues entonces regresando a la primer lámina, if you don't mind holding that first slide, please, until we're done with the Spanish. Thank you. El trabajo de justicia ambiental reconoce que la salud es más que solamente lo individual. La salud puede ser impactada por donde vive la gente, donde trabaja y donde van a la escuela. Puede ser impactado por el medio ambiente y también afecta a nuestro medio ambiente, como la limpieza del agua que uno bebe, el aire que respiramos y la tierra en donde cultivamos la comida que comemos. Y también tiene que ver con los recursos a los que necesitamos acceso, como los recursos de cuidado de la salud, los alimentos sanos y lugares a donde podemos hacer ejercicio. And because health is so important, the state of California now requires cities and counties to address environmental justice if they have low-income areas that are more impacted by pollution and other health hazards compared to other areas of the state. Como la salud es algo tan importante, la profesión de planeación tiene la habilidad de poder influir en la salud y los resultados de equidad y de salud a nivel comunitario. Ahora el estado de California requiere que todas las ciudades y los condados aborden el tema de la justicia ambiental. Se tienen áreas de bajos ingresos que sufren un impacto mayor por la contaminación y por otros peligros hacia la salud en comparación a otros lugares dentro del estado. So there are 16 census tracts within 5 communities that are the focus of this environmental justice plan, and these are located in Ashland, San Lorenzo, Cherryland, Castro Valley, and Hayward Acres. Hay 16 áreas, así como las define el sistema del censo, dentro de 5 comunidades que son el enfoque de este plan de justicia ambiental. Estas áreas están localizadas en los condados de Ashland, San Lorenzo, Cherryland, Castro Valley y Hayward Acres. And these areas or census tracts are the focus of this plan because they have over 50% low-income residents and are more exposed to pollution and other health hazards compared to other parts of the county. Y nos hemos enfocado en estas áreas porque como el 50% de la población de esta área no incorporada vive en lugares de bajos ingresos, y estas son las áreas que son el enfoque de este estudio. The environmental justice plan will have 6 main topics, which are shown on this slide. And these are topics that the state of California requires for environmental justice plans. And they are all important and have various subtopics as shown here. El plan de justicia ambiental tiene 6 temas principales, los cuales están aquí en esta lámina en su pantalla. Estos son los temas que requiere el estado de California que se manejen dentro de los planes de justicia ambiental. Todos ellos son importantes y todos tienen varios subtemas.
los cuales están también en esta lámina. The first is pollution and air quality. So this topic addresses different types of pollution, including air pollution, soil pollution, and water pollution. El primero de estos temas es la calidad del aire y la contaminación. Y esto se refiere a diferentes tipos de contaminación, la contaminación del aire, de la tierra y del agua. The next is public facilities. So this topic addresses access to important public resources such as parks and green space, schools, community centers, healthcare facilities, childcare facilities, and public transportation. El siguiente tema son las instalaciones públicas. Aquí hablamos de acceso a recursos públicos importantes, por ejemplo, los parques, las áreas verdes, escuelas, centros comunitarios, instalaciones o centros de cuidado de la salud, instalaciones para niños y transporte público. Next is food access. This topic addresses access to healthy food sources, including grocery stores with fresh produce, food aid, gardening, and nutrition education. El siguiente tema es el acceso a los alimentos, a la comida. Este tema habla del acceso a fuentes sanas de alimento. Esto se refiere, o aquí esto incluye tiendas o supermercados con comida fresca, ayuda alimenticia, jardinería y educación sobre la nutrición. Okay, fourth is safe and sanitary homes. So this topic addresses the condition of your home and ways to make sure that you have a safe and affordable place to live. El siguiente tema es vivienda segura y saludable. Aquí hablamos de las condiciones de su vivienda o de su casa y las formas en las que uno puede asegurarse que tiene un lugar accesible, asequible y seguro para vivir. Fifth is health and physical activity. So this topic addresses access to programs and services to support healthy bodies and minds and prevent disease, such as asthma and diabetes. This can include access to safe recreational facilities, such as continuous and safe sidewalks and bike lanes, mental health services, and recreational activities that you enjoy participating in. El quinto tema es la salud y la actividad física. Este tema aborda el acceso a programas y servicios que nos permiten apoyar a sanos cuerpos y sanas mentes y prevenir algunas enfermedades como el asma y la diabetes. Esto puede incluir el acceso a instalaciones recreativas que sean seguras, como por ejemplo banquetas o aceras que sean seguras, carriles dedicados a bicicletas, servicios de salud mental y actividades recreacionales o recreativas en los que uno pueda disfrutar participar. And lastly, the civic engagement topic is included to make sure that your input and ideas are heard and reflected in the plan, and that you are involved in decisions that the county makes that may impact your health moving forward. Y por último, el tema de participación cívica también se incluye aquí en este plan para asegurarse que sus ideas y sus comentarios sean escuchados y que sus ideas sean reflejadas dentro del plan. Y también que ustedes pueden participar en las decisiones que hace el condado, decisiones que pueden impactar su salud a largo plazo de aquí en adelante. So when we started this process, this environmental justice planning process, we first looked at some data for each of these 6 topic areas that I just went over to understand some of the issues that the community faces. Cuando empezamos este proceso de planeación de justicia ambiental, primero nos fijamos en algo de datos en cada uno de estos 6 temas los que acabo de repasar para poder entender cuáles son algunos de los temas que está enfrentando la comunidad. So I'm going to share some key findings with you for each topic and also ask you some questions as we go along to just get you thinking about how these issues affect you personally. Entonces voy a compartir con ustedes algunas de las cosas que descubrimos en cada uno de estos temas y también les voy a hacer algunas preguntas conforme vayamos avanzando para que empiecen ustedes a pensar sobre cómo son afectados cada uno de ustedes individualmente por cada uno de estos temas. And we have a survey that we sent out and which we'll provide a link to at the end, where we are asking you to share with us your experiences and concerns around each of these topics in more depth. In future workshops, we hope to do more interactive exercises either in person or in Zoom
about these topics and discuss solutions together in smaller groups. Tenemos una encuesta que ya hemos enviado. Después les vamos a dar un enlace para que puedan accesarla al terminar esta presentación. En esta encuesta les pedimos que compartan con nosotros las experiencias y las preocupaciones que tienen en cada uno de estos temas. Y después en el próximo taller podremos hacer ejercicios más interactivos sobre cada uno de estos temas y poder hablar de soluciones juntos en grupos pequeños, ya sea en Zoom o en persona. All right, so the first topic is pollution and air quality. We're gonna start off with some questions. All right, thank you, Shannon. So we will be getting into our next set of questions. For our participants on the phone, please press *9 if the answer to one of these questions is yes, so that you're able to participate. Bien, ahora vamos a empezar con el siguiente tema, que son les vamos a empezar con unas preguntas y les pedimos a los que participan por teléfono que opriman *9 si la respuesta que tienen a cada una de estas preguntas es que sí, hablando de la calidad del aire y la contaminación en el aire. All right. So do you or someone you know have respiratory infections such as asthma, etc., heart disease, and/or lung cancer? Usted o alguien que usted conoce tiene enfermedades o infecciones respiratorias, como por ejemplo el asma, o enfermedades de corazón y o cáncer del pulmón. All right. It looks like an overwhelming majority of people do. Muy bien, pues entonces parece que la mayoría de la gente contestó que sí. All right, next question. Okay, do you see diesel trucks routinely driving through the areas where you live, work, or play? La siguiente pregunta. ¿Usted ve camiones de diésel circulando habitualmente por las áreas en donde usted vive o trabaja o juega? All right. So it looks like just under 75% of people do see trucks where they live, work, or play. And so that's an overwhelming majority, and it's connected to each other. So. Ya, pues parece que un poquito menos del 75% contestó que sí, sí ven camiones diésel ahí por donde están. Es una vez más la mayoría de la gente. So thank you for sharing. The topic of pollution and air quality is important because diseases such as asthma, birth defects, cancer, heart disease, and others can be linked to pollution in the environment. And certain areas experience more pollution exposure than others. Pues este tema de la contaminación y la calidad del aire es muy importante porque las enfermedades, así como el asma, defectos de nacimiento, cáncer, enfermedades del corazón y otras, se pueden ligar a la contaminación que hay en el medio ambiente. Y hay algunas áreas que están más contaminadas que otras. And in fact, what we found is that the top air pollutant in the 5 communities is diesel PM. And PM stands for particulate matter, or small particles in the air that can get into your lungs and cause a variety of health issues. De hecho, lo que hemos encontrado es que el contaminante más de mayor cantidad en estas 5 comunidades es la MP de diésel. MP es materia particular. Esto se refiere a partículas pequeñas que están flotando en el aire, que al respirar uno pueden entrar a los pulmones de uno y provocar todo tipo o una variedad de problemas de salud. And this pollution is caused mainly from diesel trucks,
freeways, industrial uses, and other polluting businesses in these 5 communities. These areas are more polluted with diesel PM than 75% of the state of California, with Ashland having the highest pollution, followed by the San Lorenzo and Hayward Acres census tracts. Esta contaminación principalmente es provocada por camiones de diésel, las carreteras y usos industriales en estas 5 comunidades. De hecho, estas 5 comunidades tienen más contaminación de materia de diésel que más del 75% del estado de California, teniendo la cantidad más alta de contaminación Ashland y después San Lorenzo y Hayward Acres. And furthermore, the rate of emergency department visits for asthma is substantially higher for Hayward Acres, Cherryland, and Ashland than the rest of the county. Además, la tasa de visitas a los departamentos de emergencia en los hospitales por razones de asma es mucho más alto en Hayward Acres y Cherryland que en Ashland que en el resto del condado. All right, so now we're going to talk about public facilities and start off with a couple questions on this topic. Muy bien, ahora vamos a hablar de instalaciones públicas y vamos a empezar con un par de preguntas sobre este tema. All right, and as a reminder for our participants on the phone, please press *9 to raise your hand if the answer is yes to one of these questions. Muy bien, como recordatorio para los que nos acompañan por teléfono, si la respuesta a alguna de estas preguntas es sí y quieren contestar que sí, por favor en su teléfono opriman *9. Okay, do you live within a 10-mile walk of a park? 10-minute. 10-minute walk of a park, sorry, my apologies. La primera pregunta, ¿vive usted a 10 minutos caminando de un parque? Great. Mhm. Give it another second to show the results, but it looks like just want to recognize the folks that are on the phone and that their hands are raised as well. Bien, queremos dar un minuto también para las personas que nos acompañan por teléfono, a que ellos también puedan contestar oprimiendo las teclas por teléfono. Yes, so it's just under 90%, which is an amazing that it live within a 10-minute walk of a park. So. Bien, miren, Next es question. increíble, impresionante que casi el 90% dice que vive a 10 minutos a pie de un parque. All right, so next question. Is affordability or walkability a barrier in using public transportation? La siguiente pregunta, ¿es la asequibilidad o la accesibilidad para caminar una barrera para el uso del transporte público? All right. Well, it looks like about 70% of people indicated that this is yes, and so that's a key indicator of what to work on in an environmental justice plan in order to remove those barriers. So. Bien, pues vemos que más o menos el 70% dice que sí es esto una barrera, entonces esto nos da una idea de que este tema es uno de los que debemos de abordar para reducir o eliminar estas barreras. Thank you for sharing. So the topic of public facilities is an important environmental justice topic because access to parks and green space, schools, community centers, healthcare facilities, childcare facilities, and public transportation, to name a few, are an important part of livable communities and neighborhoods, and certain areas experience less access to these facilities than others. Este tema de instalaciones públicas es muy importante dentro de la justicia ambiental
porque el acceso a los parques, a las áreas verdes, escuelas, centros comunitarios, centros de salud, instalaciones del cuidado de los niños y transporte público, y para nombrar algunos, estas cosas son una parte importante de las comunidades en donde la gente vive y de los barrios donde viven. Y en algunas áreas hay menos acceso que en otras. So there are 19 officially designated parks in or near the 5 communities, and most of them are less than 12 acres in size, which is smaller compared to park sizes in surrounding communities. Hay 19 parques reconocidos oficialmente dentro de estas 5 comunidades o a su alrededor. La mayoría de ellos son de menos de 12 acres de tamaño, lo cual hace que estos parques sean más pequeños en comparación al tamaño de los parques en las comunidades que los rodean. And we also found in our data that more than 90% of the communities, so the majority of residents, do have access, are within a 10-minute walk of a park. So it's great that we're ground truthing this data with you tonight. Cherryland and San Lorenzo have a little bit less. So Cherryland has 87% and San Lorenzo 79% access to parks. Nos hemos dado cuenta que más del 90% de las comunidades tienen un parque a 10 minutos o menos a pie, caminando, de donde viven. Y esto es muy bueno, con la excepción de las comunidades de Cherryland, que está un poquito abajo del 90, en 87%, y San Lorenzo es un 79% de la gente tiene acceso a menos de 10 minutos. And I also just wanted to add to this that even though you might live close to a park, if it doesn't have the programming or the safety that you would like, that's something to keep to consider. So proximity doesn't necessarily mean it has all the features you would want in a park. Y también yo quisiera agregar que solo el hecho de vivir cerca de un parque no quiere decir que tenga todo lo que uno quiere si no tiene acaso los programas o la seguridad que uno necesita. El hecho que sea un parque no necesariamente nos dice que tiene todo lo que uno quiere. Almost 80% or more of residents are within a 5-minute walk of a bus stop, while few residents are within walking distance to a BART transit station. But just like we learned from you tonight, that doesn't mean that you can afford to take the train or take the bus. So it's something to consider as well. You might live close to a bus stop, but it may not be able to access that resource. Casi el 80% o más de los residentes en estas áreas se encuentran a 5 minutos o menos de una parada del autobús. Ahora, pocos residentes se encuentran a poca distancia a pie del BART. ¿Sí? Ahora, también el que uno viva bastante cerca de alguna de las paradas de transporte público no quiere necesariamente decir que uno tenga los recursos para tomarlo. Entonces, sabemos que no porque uno esté cerca quiere decir que se pueda usar. Okay, we're now going to talk about food access and start off with a couple questions on this topic. Vamos a hablar de acceso a la alimentación y vamos a empezar con algunas preguntas sobre este tema. Right, and so for my folks on the line, on the phone, please press *9 in order to raise your hand for yes or no. Do you live within a 10-minute walk of a grocery store or farmer's market? Bien, la primera pregunta de este tema, y les recordamos a los que nos acompañan por teléfono que por favor, si quieren contestar que sí, opriman la estrella y el número 9. La pregunta es, ¿vive usted a menos de 10 minutos a pie de alguna tienda de comestibles, supermercado o un mercado de agricultores? Okay. Thank you, Stephen. So it looks like just about 56% said no, that they do not live within a 10-minute walk of a grocery store. And of course, this is an indication of living in a food desert and needing access to different foods. Next question. Muy bien, pues estamos viendo que con el 56% de ustedes dicen no vivir
a 10 minutos o menos a pie de un lugar donde puedan comprar alimentos. La siguiente pregunta. Next question, do you have sufficient access to food resources, such as a food bank? La siguiente pregunta es, ¿tiene usted suficiente acceso a recursos alimentarios como bancos de alimentos, etcétera? All right, okay, so it looks like about 25% do not have sufficient access to food resources. And so, of course, this is something that we would want to address and provide education around being able to find those food resources within the community. Bien, pues parece que el 25% de ustedes dicen no tener acceso a recursos alimenticios. Entonces, este es un tema que tenemos que abordar para poder ayudar a enseñarles cómo accesar recursos para poder obtener la alimentación que necesitan. So access to nutritious, culturally appropriate, and affordable food for all residents is important to maintain healthy bodies. Because of the importance of a diet to a person's health, access to healthy food choices is a critical component of environmental justice. Bien, el acceso a comida que sea nutritiva, adecuada culturalmente y que sea asequible para todos los residentes es importante para poder mantener cuerpos sanos. Por la importancia que tiene la dieta al referirse a la salud de una persona, el acceso a opciones alimenticias sanas es un componente crítico, muy importante de la justicia ambiental. Conversely, an oversupply of unhealthy food options, such as foods high in calories, sodium, sugars, and additives, can contribute to higher rates of diabetes, heart disease, hypertension, and other diseases. Por el otro lado, el tener comida de más, opciones no sanas, por ejemplo, comidas que sean altas en calorías, en sodio, azúcares o aditivos, esto puede contribuir a tasas más altas de diabetes, de enfermedades del corazón, hipertensión y otras enfermedades. Some areas, especially lower income areas, do not have adequate physical access to nutritious healthy foods, or they cannot afford healthy food. And what we found is that there are fewer resources in Cherryland and South Castro Valley. Only about 28% of Cherryland residents live within walking distance of a supermarket. And in Castro Valley, that proportion is 55% for residents. En algunas áreas, especialmente en lugares de bajos ingresos, hay áreas en donde no hay acceso físico adecuado a alimentación sana o no les alcanza, no tienen los recursos para poder comprarla. Lo que hemos encontrado es que hay menos recursos en las áreas de Cherryland y el Valle South Castro Valley. Y más o menos solamente como el 28% de los residentes de Cherryland viven a una distancia donde pueden ir a un supermercado a pie. Y en Castro Valley esa proporción es sobre el 55% de los residentes. And I should also mention that even though, like transportation in parks, you may live close to a grocery store, that doesn't necessarily mean that you can afford healthy food. So I wanted to acknowledge that as well. Or you may not know what resources are available to you. Y también quisiera señalar que aunque uno viviera cerca de un supermercado, un lugar donde pueda comprar alimentos, eso no necesariamente quiere decir que uno tenga los recursos para poder comprar alimentos sanos o que tenga los recursos para eso. Entonces, también quisiera señalar eso. So this is the type of feedback we'll be wanting you to share with us in the survey. The challenges that you have around accessing healthy foods. Este es el tipo de información que queremos ver o aprender de ustedes a través de estas encuestas. ¿Cuáles son los desafíos o retos que tienen ustedes en el acceso a la comida sana? Thank you. All right, so now we're going to talk about safe and sanitary homes and introduce a couple questions to kick this part off. Bien, ahora vamos a hablar de casas, vivienda segura y limpia. Y con esto un par de preguntas para empezar.
Okay, and as a reminder, please press *9 on the phone if the answer is yes to raise your hand. All right, so do you feel safe in your home and neighborhood? Bien, ahora como recordatorio, oprima estrella 9 si quiere contestar que sí. La pregunta es, ¿se siente usted seguro en su hogar y vecindario? Okay, so it looks like about over 60% of people said no, they do not feel safe in their home and neighborhood. Ok, muy bien, pues parece que más del 60% de ustedes dicen que no se sienten seguros en sus casas y en sus vecindarios. Okay, and so the next question is going to be, do you spend over 40% of your gross income on housing costs? Ahora, la siguiente pregunta. ¿Usted gasta más del 40% de su ingreso en gastos de vivienda? Okay, so it looks like about 75% of people do spend over 40% of their gross income on housing costs. Pues parece que un poquito más del 70% de la gente sí gasta más del 40% de su ingreso en gastos de vivienda. Okay, thank you. So this topic is important because housing location, quality, affordability, and stability have health implications. So in general, low-income residents are more likely to live in structures built with lead paint, asbestos, and other hazards and have difficulty maintaining the health and safety of their homes. Este tema es importante porque la ubicación de la vivienda, la calidad, la asequibilidad y la estabilidad de la vivienda tienen implicaciones sobre la salud. En general, los residentes de bajos ingresos tienen más probabilidad de vivir en estructuras que hayan sido construidas con materiales que tengan, por ejemplo, pintura con plomo, asbestos y otros materiales peligrosos. And we found that, the 5 communities are within the top 30% statewide for children's lead risk. There are high rates of poverty, income deficiency, and unemployment in Ashland, Cherryland, and Hayward Acres. And the percent of severely housing cost burdened households were substantially higher than the county rate of 16% in all areas except the San Lorenzo tract, ranging from 20% in Cherryland to 23% in Ashland. Bien, las 5 comunidades se encuentran dentro del 30% más alto en todo el estado para el riesgo que representa el plomo para los niños. Existen altas tasas de pobreza, deficiencias de ingreso y de desempleo en Ashland, Cherryland y en Hayward Acres. El porcentaje de hogares gravemente afectados por los costos de vivienda fue superior a la tasa del condado de 16% en todas las áreas, excepto en el tramo de San Lorenzo, que va del 20% en Cherryland al 23% en Ashland. So access to safe, affordable homes may be a challenge in these communities. Entonces, el acceso a una vivienda segura y asequible para estas comunidades es un desafío. Okay, we'll now talk about health and physical activity and introduce a couple questions on this topic to start. Bien, ahora vamos al tema de la salud y actividad física. Para empezar con este tema, un par de preguntas. All right, so for our next set of questions, we'll be asking, do you have sufficient access to recreational facilities in your neighborhood? Muy bien, la primera pregunta aquí es si tiene usted suficiente acceso a las instalaciones recreativas en su vecindario.
Okay. So it looks like about 70% said that they don't have access to a recreational facility in their neighborhood. Bien, pues parece que como el 70% de ustedes dicen no tener suficiente acceso a instalaciones recreativas en su vecindario. Okay, next question. So do you have sufficient access to mental health facilities in your neighborhood? Bien, la siguiente pregunta. ¿Tiene usted suficiente acceso a instalaciones de la salud mental en su comunidad? Okay, so it looks like around 80% don't have access to mental health facilities in their community. Bien, parece que el 80% de ustedes no tienen acceso a instalaciones de salud mental en su comunidad. Okay, thank you. So this topic is important to the environmental justice plan because physical activity is shown to be important for both physical and mental health. And diseases such as cardiovascular disease and diabetes are linked to the lack of physical activity. Este tema es importante para el plan de justicia ambiental porque la actividad física se ha demostrado que es importante tanto para la salud física como para la salud mental. Y algunas enfermedades como la enfermedad cardiovascular y la diabetes están ligados a la falta de actividad física. And we found that the rate of emergency department visits for cardiovascular disease is substantially higher for Hayward Acres, Cherryland, and Ashland than the rest of the county. Hemos visto que la tasa de visitas a la sala de emergencia en los hospitales por razones de enfermedad cardiovascular es bastante más alta en Hayward Acres, en Cherryland y en Ashland que en el resto del condado. And additionally, we found that more mental health concerns have been reported from youth since the pandemic. Another area of concern is the increased anxiety and trauma that children experience when family members are incarcerated. All of these issues are important to consider for this environmental justice plan, in addition to other health topics that we haven't even identified here. Y hay más preocupaciones de salud mental que se han reportado por parte de los jóvenes desde que empezó la pandemia. Otra área de preocupación es un aumento en la ansiedad y en el trauma que están experimentando los niños cuando algún miembro de su familia es encarcelado. Y estos son también temas muy importantes y porque también afectan la salud, aún algunos otros temas que ni siquiera hemos identificado todavía en el tema del plan de justicia ambiental. Okay, so now we're going to talk about the sixth pillar of environmental justice, which is civic engagement, and start off with a couple questions. Bien, ahora vamos a hablar del sexto pilar de la justicia ambiental, que es la participación cívica. Y vamos a empezar con un par de preguntas. Okay, as a reminder, please press *9 for those on the phone to indicate if the answer is yes. Do you feel sufficiently informed about new plans, programs, businesses, and land developments in your community? Bien, les recordamos que si quieren contestar que sí, por favor opriman la estrella y el número 9. ¿Se siente usted suficientemente informado sobre los nuevos planes o programas de negocios y desarrollos de terreno en su comunidad? Okay, so it looks like about 86% of people don't feel sufficiently informed about these things going on in their community. Bien, pues parece que como el 86% de la gente no cree estar suficientemente informado sobre estos desarrollos en su comunidad. All right, so next question. La siguiente pregunta. Do you feel like your voice matters and that you're able to make a difference when coming to county-led meetings? ¿Usted siente que su voz importa
y que puede marcar la diferencia cuando va a las reuniones dirigidas por el condado? Okay, so it looks like about over 60% of you don't feel like your voice matters when you're coming to county-led meetings. Ya, pues parece que más del 60% de ustedes no siente que su voz importa cuando viene a estas reuniones dirigidas por el condado. Okay, thank you. Thank you for sharing. And actually that's discouraging to hear, but good to know. Our job is to help give you confidence that your voice matters. Bien, pues gracias por esa información. Y es un poco desalentador, pero es bueno saberlo, porque nuestro trabajo es encontrar la forma de hacerles saber a ustedes que su voz sí importa. Solutions for addressing environmental justice issues requires community involvement, collaboration, and empowerment. Y las soluciones para poder abordar los temas de justicia ambiental requieren participación por la comunidad, colaboración. And this slide shows you the degrees of engagement from informing you, which is what we're mostly doing tonight, to involving you and collaborating with you in developing solutions to issues that you face, and finally to empowering you to be a part of decisions that the county makes that may impact your health and quality of life. En esta lámina vemos los diferentes niveles que hay de participación, desde lo que es el ofrecerles información, como lo que estamos haciendo ahora, a ayudarles a participar y a colaborar con ustedes en el desarrollo de soluciones a estos problemas, que es en lo que nos vamos a enfocar en el próximo taller, para poder empoderarlos a ustedes a que sean parte de la decisión que va a tener un impacto sobre su salud y calidad de vida en parte de la implementación de este plan de justicia ambiental. Improving the public engagement process is an important part of this plan. So for example, part of what this environmental justice plan will address is how to remove barriers to public participation in the planning process, such as time conflicts, access to childcare, language barriers, to name a few, and to build confidence that your voice is heard and your ideas and concerns are addressed and will be addressed. Parte de lo que va a abordar este plan de justicia ambiental es cómo eliminar las barreras a la participación pública dentro del proceso de planeación. Estas barreras pueden ser conflictos de horarios, el acceso a cuidado para sus hijos, barreras de lenguaje y cómo acrecentar o construir la confianza que pueden tener en que su voz va a ser escuchada y sus ideas y sus preocupaciones de que les van a poner atención a sus ideas y a sus preocupaciones. So while tonight is more informational in nature because we're just kicking off this plan and just giving a broad overview of environmental justice, moving forward, collaboration and empowerment will be emphasized in future workshops. Aunque el tema principal de hoy es simplemente darles información para poder empezar con este plan de la planeación, con este plan de la justicia ambiental, en los talleres subsiguientes vamos a tener más participación y vamos a tener más talleres y ejercicios de colaboración con ustedes. And in addition to this first workshop, as I mentioned, we have sent out a community survey that asks questions related to each of these 6 topics and allows you to share your concerns, issues, and needs in more depth. So I really encourage you to take that survey and to share with us your more specific concerns around each of these topics. And because when you took, sorry, go ahead, Zeke. Antes de esta presentación ahora les vamos a enviar ya les enviamos una encuesta en donde queremos hacerles preguntas acerca de estos 6 temas. Y es muy importante que les pedimos que por favor contesten las preguntas para nosotros tener información sobre lo que opinan ustedes de estos 6 temas. We asked some questions tonight
to sort of make sure we are on the same page with the issues faced, but we don't know what community you're from the questions we asked tonight. So taking that survey will allow us to know what community you're in and what issues are specific to that community. Durante esta presentación les hicimos preguntas para ver si estamos pensando en lo mismo, si estamos, digamos, en la misma frecuencia, pero sus respuestas no nos dicen en qué comunidades están cada uno de ustedes. El contestar las preguntas de la encuesta que les pedimos que llenen, eso nos dará a entender en dónde están ustedes, en cuál de cada una de estas comunidades. Okay, so for those who didn't receive the survey, I put a link in the chat box in both English and Spanish. And for those calling in, it can also be found on the county's website. And if you learned about it from one of the Tiburcio Vasquez healthcare promotores, they can help you access the online survey as well. We want to make this as simple and accessible as possible. Para los que no recibieron la encuesta anteriormente, acabo de poner unos enlaces tanto para la encuesta en el chat. Hay uno para la encuesta en inglés y uno para la encuesta en español. Para los que nos acompañan por teléfono, la encuesta la pueden encontrar también en la página de internet del condado, o los que supieron de esta reunión a través de las promotoras o promotores, ellos también les pueden ayudar a encontrar y a contestar la encuesta. Okay. So next steps, we'll be collecting the results of those surveys now through mid-June. So please, you have some time to fill those in. We'll hold additional workshops, which we'll announce as the date gets closer later this summer, to present ideas for how to address issues and also hear your ideas. So it'll be a collaborative process. Vamos a ir recopilando los resultados de esta encuesta desde ahora hasta junio de este año. Y después, más adelante, vamos a planear una junta en donde vamos a ver, según las respuestas que nos dieron, hablar de las ideas que tenemos para poder abordar estos temas. Y esto va a ser una reunión en donde vamos a tener más colaboración entre ustedes y nosotros. And then after we get your ideas, we'll work on preparing the plan in the fall and then present the plan back to you when it's in a draft form to make sure we captured all of your ideas. Después, más adelante, en el otoño, ya que tengamos todas las ideas que presentan ustedes, vamos a trazar un borrador del plan y se los vamos a presentar para asegurarnos de que todas las ideas que ustedes tuvieron se estén mencionando y para hacer los cambios necesarios si acaso es necesario. And then finally, we'll complete the plan for adoption by the end of the year. Y por último, vamos a finalizar el plan de aquí a fin de año. All right, so that concludes our presentation. We know we provided a lot of information tonight and we thank you for your patience and participation. We'd now like to open it up to any questions or comments. Please feel free to raise your hand if you're on the phone or post a question in the chat box, and this can be an answer that any one of us on the panel can help address, or if you just want to share comments, that's okay too. Pues ahora sabemos que les dimos mucha información en esta sesión de esta noche. Les agradecemos su paciencia y su participación. Ahora quisiéramos abrir la junta a preguntas y respuestas. Por favor, pongan sus preguntas en el chat o pueden levantar la mano si alguien quiere, si hacen una pregunta, cualquiera de los que estamos aquí podemos contestar, o si quieren simplemente hacer un comentario, adelante también. Okay, I think I saw a hand raised. Me parece ver que alguien levantó la mano. Stephen, did you see? Yeah, it looks like Tyler. Hello. Yeah, I was wondering how, I understand how you're going to include the community as far as outreach. I'm wondering, how are you going to survey the decision makers? Like, how are you going to get their view? This could be including the Board of Supervisors, the Planning Commission, you know, people that have the actual decision-making power over questions of environmental justice in the planning department. How are you going to survey them? Like, how are you going to ask them, you know, what their view, you know, how are they providing a clean environment? How are they, you know, adhering to environmental justice and whatnot?
Shannon, La I pre- can la- take that. Oh, sorry, go ahead. La I can take that la question. pregunta fue la siguiente. Entiendo bien cómo vamos a participar, cómo van a participar y involucrar a la comunidad, pero lo que quisiera saber es cómo van a, qué es lo que le van a preguntar, qué tipo de encuestas se le va a dar a las personas que son los que toman las decisiones dentro del departamento de planeación, qué tipo de preguntas se les va a hacer para saber si ellos están de acuerdo y cuáles son las ideas que tienen ellos para poder implementar estas ideas de justicia ambiental. Thanks, Tyler, for the question. I certainly through this process, Shannon just gave the really high level summary of next steps, but something we've been really conscious about is not getting community feedback and drafting an element and only bringing it to the Municipal Advisory Council's Planning Commission and the board when it's ready. We're going to make sure that we go out to them when the ideas are still fresh and, you know, that we've just heard what the priorities and issues are from community and get feedback from Eden Mac, Castro Valley Mac, the Planning Commission, and the Unincorporated Services Committee, the subcommittee of the board, before we draft the plan. So that's certainly something we're trying to work into this process, is to make sure that we get input first from those bodies, not just bring them a plan to be presented, so that hopefully we can incorporate their feedback too. Would you like to repeat all that? No, I'm kidding. Mira, muchas gracias por la pregunta. And the interpreter's going to have to summarize. Mira, ya ahora Shannon nos dio una idea de lo que van a ser los siguientes pasos. Pero una vez que tengamos la información que nos han dado ustedes a través de las encuestas y las reuniones que vamos a tener antes de poder trazar el plan y presentarlo y presentar ya el borrador para que sea aprobado por ustedes, a estas personas, los que van a tomar las decisiones dentro de las juntas y mesas directivas, gente en el comité de planeación, les vamos a pedir que ellos también nos den sus ideas para tener retroalimentación de parte de ellos y poder colaborar también con ellos en la formación de los planes que se van a presentar dentro del plan. Thank you. Sophie, I'm seeing a lot of chats about concerns with school boards closing down all the schools in Black and brown neighborhoods. One, Matt Turner says they listened to us and voted against us. No justice here. With your understanding of school boards and the districts, do you have, can you share a little bit about that and maybe how we can work with school districts in this process? I don't, Shannon. Sorry, go ahead. Thank you. Mire, estamos viendo aquí en el chat también que hay preocupaciones sobre las juntas de los distritos escolares que están cerrando. Hay veces que nos hacen preguntas, hacemos votaciones, pero no nos hacen caso y ahora nos las están cerrando. ¿Quieres hablar un poco sobre ese tema? ¿Cómo podemos nosotros trabajar con los distritos escolares? Yes, Shannon. So there's a couple of things that came up in the chat, and the schools issue is one that I'll have to take some time and reflect on the comments after tonight. It's not something that I've had much experience with to date. But thanks, everyone. Everything that you're putting in the chat, we certainly will take away and look at and digest. And if there's things we haven't thought about or addressed yet, we'll consider those before we come back out again. Sí, Shannon, gracias. Miren, hemos visto un par de temas que han salido aquí dentro de preocupaciones dentro del chat. Esto de las juntas directivas de las escuelas es una de ellas, pero no tengo la suficiente información como para poder hacer un comentario. Ahora voy a tener que leer bien lo que hay en el chat, al igual que el resto de las preguntas, entender bien las preguntas para prepararme antes de poder darles una respuesta. All right, thanks. And then, sorry, Sophie, to put you on the spot. So another chat about how the survey is getting distributed for those on the phone. We're sending out, and Ali responded, we're sending out the survey through partner organizations that serve the priority communities via the Ashland Cherryland Healthy Communities Collaborative, and the TVHC Promotores are doing grassroots in-person outreach in the communities as well. Shannon, there's a couple other folks with their hands up. So we're going to call on Julio Contreras. Folks, just a second, please. Oh, sorry. Thank you. Si hay una pregunta acerca de cómo se va a hacer llegar la encuesta a las personas que están participando por teléfono, miren, ya se puso en el chat los enlaces a las encuestas para los que están en línea,
pero además de eso se está haciendo esfuerzo a través de organizaciones que están afiliadas con nosotros o que nos están ayudando a correr la voz, al igual que también los promotores en los centros de salud. También nos están ayudando a hacer trabajos de alcance y ayudándoles a encontrar estas encuestas y ayudándolos a llenarlas. So I want to remind people to attempt to keep the questions very succinct and concise for our translator. And also for those on the line too, if you want to raise your hand and ask a question, please press *9. And I think the next person up was Julio Contreras. Quisiera pedirles a todos que por favor sus preguntas las mantengan cortas y al grano, al punto, para que el intérprete pueda traducirlas correctamente. Los que quieran hacer algún comentario diciendo que sí, opriman *9. Julio Contreras tiene la siguiente pregunta. Hey folks, I just wanted to express just the excitement of, this going on. Environmental justice encapsulates so much, and just with everything that was outlined, it really does go into so many different aspects, and a lot of the suffering that the unincorporated area has experienced, and especially with the effects of the pandemic, which is huge. And so what I wanted to really focus in and hone in on is just the importance of displacement and the importance of the multiple factors like school closures, like proper minimum wage and proper pay, and just access that folks are experiencing, that seem to be all part of the plan of the redlining and all this policy. And so that's where I'm mainly concerned about is once there's this greening and once there's these safer homes and once we have sanitary homes, what kind of policy is going to be in place to ensure that there isn't a swarm of environmental gentrification or green gentrification. And I'll leave that as my one question for now, so I could be translated. Quisiera yo decir que estoy muy emocionado por todo esto. El tema de la justicia ambiental abarca mucho, entra a muchos aspectos de las experiencias que sufren estas áreas que no están incorporadas. Estamos hablando quisiera hablar del desplazamiento, y que hay varios factores, por ejemplo, las escuelas, la calidad de las escuelas que se cierran, la baja paga, los bajos sueldos, y estoy principalmente preocupado por estos temas. Ahora, una vez que tengamos, por ejemplo, las viviendas seguras, un lugar seguro y limpio para vivir, ¿qué tipo de políticas se van a colocar para evitar que haya la gentrificación en estas áreas? Shannon, I'm sorry, I actually missed the question at the end of the comment. Were you going to answer that one, or can I have Julio summarize the question? Julio, can you summarize? Yeah, so basically what kind of policy or what kind of conversations are there going to be to ensure that folks who can actually benefit from this, right? So like this, we're talking about years of suffering, people who have biological effects and health effects from this, and I know families who have moved out because of all this injustice, and so this is going to take some time to roll this out, and all throughout that process that this benefit is coming into these communities, folks are going to keep being displaced. So unless there's an actual plan that is going to be really looking out for these families and for these for these communities, you're going to have people who are really, still going to continue to face this injustice and who are going to be displaced, who are currently being displaced right now. And so basically, what kind of outlook can we have to really ensure that they're protected, and that we, what ultimately the goal is to help those people. So how can we make sure that that's actually properly implemented? Thanks, Julio. I'm going to take it as a comment rather than a question, because there's a lot in it. But certainly displacement and gentrification and issues like that are definitely, things that we want to hear about as part of this process. But I don't have the answers yet, but appreciate, there's a lot of interlocking factors, and there's some of the issues we'll look forward to continuing to discuss.
Mira, Julio, gracias por tu comentario. Lo voy a tomar más como comentario que como pregunta. Eso fue mucho. Definitivamente el desplazamiento y la gentrificación son temas reales, pero agradezco tu comentario. Necesitamos verlo más a fondo antes de poder comentar. Thank you, Zeke. We have another question from Matt Turner. Muchísimas gracias, Zeke. No es fácil. So I am very excited about this whole process and I am hopeful. So I don't want this comment to be, to come across as against this effort or anything, but like that, because I am hopeful and I do want to see maximum participation and people working on this. But for 20 years, this area has had various efforts towards increasing livability and addressing these issues that we're facing now. And for, that entire time, things have only really gotten worse. And I find the biggest problem in all of this is that we can, as a community, raise our voice. We can involve the planning department and other agencies and special districts in understanding what our situation is. But unless we actually get it to the decision makers that they're responsible for what has happened, it's not some accident of history, but a series of policy choices and votes that they have made that have caused this situation. Unless we can get some accountability there with that as the end result of this whole effort, nothing will change. So I'm hopeful, but I'm cautious. Quisiera decirles que me siento emocionado y también con esperanza, pero es importante hacer notar que tenemos unos 20 años de que se están llevando a cabo este tipo de esfuerzos para mejorar estas situaciones, para abordar estos temas de injusticia. Pero la verdad es que en estos 20 años las cosas han empeorado, tenemos problemas más grandes, y el problema más grande es que podemos involucrar a las agencias que son responsables, pero hasta que no les podemos involucrar a estas agencias para que entiendan cuáles son nuestras situaciones, pero necesitamos llegarle a los que toman las decisiones, porque ellos son los responsables de las políticas, de lo que se vota por implementar estas políticas que nos han traído esta situación. Y o los hacemos responsables o no van a haber cambios. Thanks, Matt, for the comment. I would just say, again, that we'll obviously take that comment into consideration, but also to say, of the areas that Shannon highlighted that we're looking at for the environmental justice, they're within districts 3 and 4, and the supervisors have definitely taken an interest in this project already. So we'll do our best to keep them engaged. And as our political decision makers, we hope they'll be good advocates for the EJ element as it goes forward. Bien, Matt, gracias por el comentario. Como lo mencioné anteriormente, vamos a tener que tomar un poco de tiempo para poder digerirlo y poder entender bien todos estos factores. Lo que sí es que de los 6 temas que habló Shannon en un principio, las personas encargadas en los distritos 3 y 4 ya han demostrado o nos han dicho que les interesa este proyecto y quieren participar ellos y verse involucrados. And I would add to that, many cities and counties are required to prepare environmental justice elements. Alameda County is not required by the state, but they chose to do this because they heard the community, they know this is important, and that's why they're preparing this plan. Quisiera yo agregar que hay ciudades y condados tienen la obligación por parte del Estado de implementar elementos de justicia ambiental. Alameda County no es uno de ellos, pero ellos han elegido el participar en esto porque han escuchado lo que está diciendo la gente sobre los problemas que están teniendo. All right, thanks, Matt and Zeke. Next question will be coming from Mike Barada. Yeah, thank you. And again, it's more of a comment than a question. I really appreciate your efforts. I appreciate the engagement with the community. But as it's been stated, this entire process was done and accepted through the Ashland Shareland Health and Wellness element.
all of these numbers that you've gotten us to participate in were established a decade ago. The asthma numbers, they're no secret. The food desert, it's not a secret. The death from heart disease is not a secret. The lack of insurance, the heart disease, we do not lead in heart ailments. We lead in heart deaths because people don't have insurance. It's an equity thing that you have no control over, and I understand that. But when we talk about mental health and we talk about do we have a mental health facility, that's crisis. Mental health starts way before that. Way before that. The Sheriff's Department tells us that most of their calls are domestic, and counselors tell us that most domestic issues are financial. We live in a very stressed out, low income, struggling community where people are struggling, and it shows in the numbers of foster youth that come out of this area, in the incarcerations that come out of this area, and the number of just social issues that we have to deal with. So to have another survey over our situation, I appreciate. It's not mandated apparently, but we've done this more than once. So as Matt has said, if the people making decisions would just listen, Cindy has said, they listen, but we're not heard. Mike, we might pause for some translation if Zeke can do a summary. Sorry to stop your roll. It's too late for that. Okay. No, I'm kidding. I'm sorry. Quisiera yo hacer un comentario, ¿sí? Más que pregunta, agradezco también y puedo apreciar los esfuerzos que se están haciendo, la participación con la comunidad, pero esto ya ha sido hecho, ya se realizó, ya ha sido aceptado desde hace décadas a través de los elementos de salud y de bienestar. Todo esto se estableció hace décadas, ya no hay secretos, las cifras del asma, de los problemas de corazón no son secretos. De hecho, tenemos una alta cantidad de muertes de enfermedad de corazón, más allá de lo que es la crisis de enfermedades del corazón, por la falta de atención que hay. El tema de la salud mental empieza desde mucho antes del tema de que si hay o no centros de salud mental. Para cuando alguien llega a un centro de salud mental es porque la crisis ya empezó. El problema de salud mental empezó desde mucho antes. ¿Por qué? Porque la mayoría de estos problemas vienen de alguna forma relacionada con la falta de ingresos. Vivimos en una sociedad donde está todo el mundo estresado por razones de finanzas, según nos dice el sheriff. Estamos todos batallando y esto lo podemos ver también el número de niños que andan de casa en sistemas de vivienda temporal, la gente encarcelada, los temas sociales. Entonces es bonito que hagan estas encuestas y se los agradecemos, pero sabemos que no son obligatorios, pero esto ya se ha hecho. And if you'd like to continue. Thanks, Zeke, and thanks, Mike. Mike, were you done? If I can conclude, I just want to say, when the decision makers can relate to the people they're making decisions for, things will change. But until then, when they don't relate to us, things will stay the same. Thank you. All right. Thank you, Mike, for the comment. So it looks like we have time for these last two comments, and that'll come from Michael and Barisha. So, Michael. Bien, un par de comentarios más por parte de Michael y Barisha. Adelante, Michael. Yes, thank you. I just want to reiterate everything that Matt said, that Mike just reiterated, is that we've gone through these things before. Really appreciate the continued look at things. But when we have questions like, do you feel like you've been heard?
yeah, we've been heard. We've been heard and we've been heard and we've been heard. But I think there's a listening problem that we're not really being listened to. Well, we've been listened to, but we haven't been heard. Let's put it that way. In so many ways. And we have lots of these meetings. I'm wondering why there aren't some commissioners here, you know, listening to this firsthand for this information, so that when we come back to them, they'll realize where we're coming from. It just feels like there's so many people that come from the outside that are analyzing us as like we're under a microscope, and we're not really being, you know, observed appropriately. I think we just have to, whatever comes out of this, I would like to see it have some teeth as far as being something that we can hold up and say, okay, these are requirements that have to go forward to preserve the environment that exists. We've had many, many meetings where we've come to the various commissioners and, you know, supervisors for decision making. They listen to all of our, you know, pleas to, you know, save the environment, to make it look better, to make it work better, to especially during COVID, you know, we really needed to have this as a way of coming out of it better, you know, to becoming, you know, more resilient. And it feels like we're being ignored. I'm sorry for going on before you. No, that's okay. Can Zeke translate? He just wanted to translate that. Yeah, great. Thank you. Bien, pues gracias. Quisiera reiterar lo que ya dijo Matt, que dijo Mike, que agradecemos que sigan ustedes viendo, investigando estos problemas, pero volvemos a la pregunta que ya se hizo. Una de estas preguntas es si sentimos nosotros que nos están oyendo. Y sí, sí nos han oído, pero no nos escuchan, o tal vez sea al revés, nos están escuchando, pero no nos oyen. ¿Sí? Hemos tenido reuniones con los comisionados, con gente que toma decisiones, pero ahí estamos, expresamos nuestra opinión, nuestros problemas, nuestras necesidades, pero como que no nos escuchan. Ya viene gente de afuera que nos ven, nos analizan, nos hacen preguntas, sentimos como que estamos debajo de bajo un microscopio, pero no nos están observando adecuadamente. Y lo que vaya a salir de esto, es necesario que salga y que tome tracción, que tenga mordida, que pueda agarrarse y poder explicar, oye, esto es lo que nosotros requerimos, los requisitos de esto, que los comisionados nos escuchen. No veo que, por ejemplo, que aquí estamos todos nosotros, pero no hay gente que tome decisiones, no hay comisionados aquí. Y les hemos hablado de que si queremos que se limpie el medio ambiente, que nos den lugares más limpios, más sanos, más seguros donde vivir, pero especialmente ahora durante COVID, pero sentimos como que nos ignoran, simplemente no nos hacen caso. Muchísimas gracias. Está bien. Just a couple of other points on your... Michael, I think we're right on 7:30 and we've got a few more hands up. So Right. Shannon, I'm not sure what you'd like to do with the remaining time. Well, just to make sure that Barisha was going to be next, I think. And so if she can go ahead and talk about the 580 corridor and the air quality, I think she had a point there in her chat. So that should be brought up as well. Thank you. Thanks for I think we have room for a couple more comments, and then Sophie, you can end the meeting. Okay, all right, so Barisha, go ahead. Yes, my name is Barisha Spriggs. I've lived in Ashland for nearly 30 years. I've been a part of primarily all of the groups, almost all the groups in the unincorporated area, including the Eli Governance Leadership Group. I was at the meetings for, you know, the Eden General Plan, this element, but I have the same concerns as the people that spoke before me. We are not included in a lot of these conversations. I'll give you a prime example. Nate Miley had a public meeting regarding one of the senators is trying to bring the trucks back onto 580. It was a question of, that was a question. It was a meeting about that. And he had the mayors of Oakland and the mayors of San Leandro on that meeting. And I live in Ashland. I'm sandwiched already in between two freeways that are very close to me, both
880, which already has mini trucks and 880. And the part of those health inequality is air pollution in Ashland, especially Ashland and Cherryland. And we were left out of that conversation of the unincorporated communities. And this is happening all the time when people say we're ignored. That's why they say that we're ignored, because our supervisor and other supervisors do not pay attention to us. They ignore us, and they're not timely, and they don't actually take action to change the inequalities that have happened over these many years, these decades. They worry about East Oakland and West Oakland. That's primarily what I heard was West Oakland and their asthma in West Oakland, not saying that they don't have it, but hey, we have it too. And we don't have the representation on the city level government. So when you tell me that the county is not responsible for our air quality, I beg to differ, because we have no city level government or services. You are directly responsible for the unincorporated areas, period, legally responsible for our welfare. And so why hasn't this happened? Why haven't we been a priority? And I'd like you to explain why you say that Alameda County is not responsible for the environmental problems. Can you explain to me exactly when you say that? Richard, I'm not sure who said that. But yeah, certainly this process is the first time that we in the planning department are being called to look at air quality in this way. And yeah, we think it's a good opportunity to start having those conversations. I can't talk to what's happened in the past, but yeah, we're definitely interested in your feedback and those who are living in those communities. I'm not sure if anyone else, Shannon, had. There was somebody in this conversation. There was somebody in this conversation that said the county is not responsible for this, where something like that. In this conversation, what I heard from the people that are orchestrating this meeting. But let Zeke translate, and then I think I know what you're referring to. Zeke, are you able to translate? Shannon, unfortunately, my brain overflowed with that one. We already had the long comment question. We already had Sophie's answer. We already went back and forth a couple of times. I could summarize the original question if you'd like. The original question about the county not being responsible. I think you're referring to when I said that the county is not required or mandated by the state, but the Board of Supervisors has decided to pursue this, and they will adopt this plan, and it will become part of the general plan and enforced as policy moving forward. Sophie, is that? I think that might be what was being referred to. Zeke, did you want to translate that answer? La pregunta, I'll summarize the question to you. La pregunta en resumen fue acerca de los camiones en la 580. Dijo la señora, yo vivo en Ashland, tengo 30 años ahí, estoy sándwich entre Oakland y otra ciudad que no alcanza a escuchar el nombre, pero la desigualdad en la contaminación del aire viene de todo el tráfico de camiones que hay ahí. No tenemos representación, nos ignoran, nuestros supervisores no nos ponen atención, no hay acción para realizar cambios y esta desigualdad ha estado ahí durante años. Ahora, dijeron ahí hace un momento que como que el condado no es responsable, que el condado no es responsable por el medio ambiente, que el condado no es responsable por estos temas de salud. No estoy de acuerdo. Sí lo son, sí son los responsables. ¿Y por qué no? Quiero que me digan por qué no es responsable el condado de Alameda por el medio ambiente. La respuesta de Shannon, I'll summarize your answer. La respuesta de Shannon fue, mira, no es que no sea responsable, es que lo que dije es que no es requerido, no tiene obligación, un requerimiento por parte del Estado el tomar este tema, pero que sí han tomado la decisión de abordar estos temas voluntariamente para poder ser parte de este plan, para poder ayudar a aportar a las soluciones del medio ambiente y ser una parte activa de la planeación y de la implementación de la justicia ambiental. All right, Barisha, was that it?
before we move on to the last question? In the time we have, Jay, I think we need to move on. We've got one hand up and we're already over time. So apologies for right. anyone who has to go. All right. Yeah, I think that's it for me. Okay, thank you. So Mimi Dean, and this will be the last question for the night, and we'll have to move on to ending the meeting. I'm sorry, folks. Bien, ahora Mimi Dean será la última y de ahí ya tenemos que terminar esta reunión. Lo sentimos mucho. Gracias. Hi, my name is Mimi Dean, and I have to concur with many of the comments I've just heard about the fact that we are listened to, but we are not really heard, as well as the comments that our supervisors, this is their job to make sure that we're getting these services that we are not getting. So I really think, I hope that this time around, we are actually going to do something that's positive and we're going to be able to make big changes here. And we're going to not just listen to the people of our communities, but we're actually going to hear them and we're going to implement the things they have to say. I'll tell you, I've had some pretty bad experiences with policies that are in place, and we can write all the policies we want, but if policy is only optional and we don't really have to implement it and live with it and live by it to make our communities better and stronger, what good is it? So I appreciate you guys bringing this environmental justice element to us. I'm really hoping that this is the big change. This is the new wave of the future, that we're going to listen to the community. We're going to hear the community, and we are going to implement what the community thinks is right for the community, not what's right for somebody else somewhere else. So that's pretty much what I have to say. And thank you for listening to me tonight. I hope that you heard it and you're going to help us implement it. Thank you so much. Yo me llamo Mimi Dean y quiero decir que estoy de acuerdo con lo que dijeron ya las personas que ya han hablado. Sentimos que nos escuchan, pero no nos oyen. Nuestros supervisores no están haciendo su trabajo al ofrecer y brindar, implementar los servicios que necesitamos que se implementen. Espero que esto traiga cambios positivos y que no nada más nos oigan, pero que se implementen. Yo he tenido problemas con políticas anteriores que se han implementado y bueno, si estas políticas que se planean y se implementan hacen que nuestras comunidades sean mejores, que nuestra vida sea mejor, entonces ¿para qué sirven? ¿Sí? Agradezco que se esté implementando este elemento de la justicia ambiental y que se haga lo que es bueno. Espero que los resultados que salgan de aquí sean lo que sea bueno para las comunidades y no para otras personas que están en otro lado. Gracias por escucharme. Okay, thank you so much. And please, for any others that have additional comments, please email them to the county. This is the email on the screen to Ali Abers. You can also call in and please take the survey. Sophie, do you want to say any final words before we close? Les agradecemos sus comentarios y les quiero decir que si tienen más preguntas o comentarios, por favor, mándenos por correo electrónico a la dirección que está en la pantalla de Ali Abers, Alison.Abers en el condado. Y también, por favor, ahí está el enlace para que llenen la encuesta. Sophie, ¿algo más que quieras decir tú para cerrar? Thank you so much. Just to close for tonight, to say thank you to Shannon, Jay, and Zeke, and everyone on the project team who made this evening possible. Pues solamente para cerrar, quisiera agradecerles a los que hicieron que esto sea posible, a Shannon, a Jay, a Ezequiel, el intérprete, y a todo el equipo que hizo que esta reunión sea posible. And thank you most of all to all of you community members who came along and joined us tonight. It's very much the start of our process, and we're so grateful for all the input you've provided verbally and in the chat and via polls. We're excited to work out what our next steps will be, and there'll certainly be more opportunity to get involved. So we look forward to continuing to work with you. Y principalmente les agradecemos a ustedes, los miembros de la comunidad, que se tomaron el tiempo para presentarse aquí y aportar sus ideas, los que hablaron, los que preguntaron, los que comentaron en el chat. Esto definitivamente es apenas el principio de este proceso para nosotros, el principio del proceso de la planeación. Ya esperamos con ansias los siguientes pasos y esperamos que podamos seguir colaborando con ustedes. All right.
Thank you so much again, and we hope to see you at the next workshop. Have a great evening, everyone. Muy bien, pues una vez muchas gracias a todos y esperamos poder verlos de nuevo en los siguientes talleres. Gracias a todos y que pasen buenas tardes, noches. Thank you. Buenas tardes. Hasta Thank luego. you. Chao, buenas tardes, muchas gracias.